guys, how are you? Yeah, I am also good. So இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பேச போகிறோம். வாட் இஸ் தட் இஸ் கால்ட் இட்ஸ் அபவுட் ரைடிங் கியர்ஸ். ரைடிங் கியர்ஸ் எதுக்கு அண்ட் என்ன விஷயம்காக வி ஆர் வேரிங் த ரைடிங் கியர்ஸ் டியூரிங் அவர் பைக் ரைட்ஸ். ஒன் திங் இஸ் வெரி கிளியர், டு சேஃப்கார்ட் யுவர் செல்ஃப். எதுக்கு சேஃப்கார்ட் பண்ணுறோம்? நீங்கள் ரைடிங் கேஸ் போடாமல் சும்மா ஒரு பைக் ஓட்டுறீங்க ஹைவேஸில் போகும்போது, அண்ட் இஃப் யூர் ட்ராவலிங் அட் ஸ்பீட் ஆஃப் 90 to 100 or more than 100 ஸ்பீட் கீழே விழுந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் தான் போவீங்க. பிகாஸ் த லெவல் ஆஃப் இம்பேக்ட் ஆஃப் இன்ஜுரி இஸ் ஆக்சுவலி மோர். ஸோ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் பில் லேக்ஸில் வரும். இப்போல்லாம் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் பில்லும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் லெஸ் தென் a lakh. இட்ஸ் வெரி காமன். கீழே அடிப்பட்டாவே ஃப்ராக்சர் தான், பயங்கரமாக அடி போடும். ஏன் சொல்கிறேன்னா, because one of our friends, he's quite aged, around 55 plus. He was wearing all riding gears, and it's also branded riding gears. I will not name any specific brand. இதுதான் நல்லது, இதுதான் பேட்னு சொல்ல மாட்டேன். Every brands, every type of riding gears are totally different, so there's nothing to do with specific brands. He was having a very good brand, so we had a bike ride in the month of March. He was wearing top notch riding gear ellame. Luckily he met with an accident. So the level of accident eprina our vandi or damages chassis varaikum it has been damaged, but luckily not even a single scratch was there on him. Proper helmet safe irundharu, shoes safe irundharu, riding jacket, riding pad, gloves ellame potanala he was pretty safe. Not at all a major impact, just a small sprain irundhathu, and that got recovered within 10 to 15 days. Yeah, ஸோ இதுக்கு தான் இன்றைக்கி ஒரு டாபிக் என்ன கவர் பண்ணலான்னு இருக்கேன்னா, ரைடிங் கியர் இஸ் மஸ்ட் ஃபார் எவ்ரி பைக் ரைடர்ஸ் ஹூ ஆர் ஸ்டெப்பிங் அவுட் இன் டு த ஹைவே ரோட்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் கேட்ச் அவுட் ஆல் important points and important aspect why the riding gears is must, and what are எத்தனை ரைடிங் கியர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, so we will go to the brands as a separate. So first comes the helmet. Around a well certified, .ec la pathina, ec is a European standard, is from US. Same like ISI is an Indian and you have like Japanese konnu irukum, Sherin irukum. So there are a lot of different signs of certification for the helmets. So presumably like helmets are the most important thing, and nalla covered irukonu. I mean, you're not like too loose. So loose irundhuchana wind kaathula apdiye aadum, appdi irukka kodadu. It should be like not too tight, so that it pressurizes your head. Appdiye blood veins எல்லாம் அப்படியே ஜாம் ஆகிற மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி லைக் சம்திங் லைக் holding it your face, your everything head little bit tight, so that you feel comfortable as well. And the weight of the helmets is coming somewhere around 1200 grams starting. So the weight of the helmet I'm saying, and it goes up to the level of figure. So there are different quality, different brands, and it's due to the polycarbonate material what has been used in the helmets. Yeah, so the price starts from or 2,500 to 2,800 la irundhu start agum or nalla helmet solren, which is for highway purpose, and it goes up to 35,000, 40,000, even a lakhs is there. A full carbon fiber helmets la irukku. So I'm not talking about that one. If you have money, please go for that, but I'm just talking about the people who can afford such kind of helmets if they love to travel during highways. So it starts from 2,800, 3,500, 4,500, Axor, LS2, MT brands. You have Klim allowance are higher brands. So நிறையா இது இருக்குங்க. இப்போலாம் ஸ்டெட்ஸும் they are coming up with very good helmets. So you can choose based on what helmet you want, but please be very clear that helmet is mandatory. சும்மா ஏதோ ஒரு சிட்டிக்கு போடுற ஒரு half helmetல போடக்கூடாது. Wear a full helmet, because your chin is also important. And a half helmet போட்டு கீழே அடிபட்டுச்சுன்னா your chin will also get damaged. Next comes to the gloves.
So gloves is also an important thing. Gloves வந்து பார்த்தீங்கன்னா it comes up to wrist and it comes up to the ankle, உங்களோட wrist cross பண்ணி வரும். So which also protects your entire elbow in the portion below the elbow and above the wrist. So it's a full covered gloves and it comes up to wrist. So it depends on the size what you want. And you get a very good protection on your fingers. So நீங்கள் ஹெல்மெட்டோட உங்களோட க்ளவுஸோட இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும் அண்ட் ஃபிங்கர்ஸ்க்கும் இங்கேயும் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் சம் க்ளவுஸ் ஆர் வித் மெஷ் டைப் ஸோ தட் யூ டோன்ட் ஸ்வெட். Some gloves are like leathers which is called as a waterproof or something. And the waterproofலேயே இப்போ சிலர்லாம் வந்து with good abrasion and air breathe and the மாதிரிலாம் இருக்குது. So that when you go for long rides, not used for city, but when you go for long rides you are little bit comfortable so that you don't sweat much. Yeah, and one more thing is that in you will have some kind of protection. Yeah, because நீங்கள் கீழே விழும்போது எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைடர் எப்போவுமே நீங்கள் ரைடு பண்ணும்போதுன்னு இல்லை, எனி டைம் வாட் எவர் த ஜாப் யூ டூ, ஃபஸ்ட்டு வந்து கீழே விழுந்தால் நம்ம இந்த கை தான் கீழே விடும் அண்ட் இந்த போர்ஷன் தான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் டெக்ஸ்சர் டிஷ்யூ. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் when you fall down or நீங்கள் கீழே விழும்போது என்ன ஆகும்னா this gets damaged. So it's a very soft thing. So இது சரியாகிறதுக்கு then you cannot eat, வேறு எந்த வேலையும் பண்ண முடியாது. ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் அ க்ளவுஸ். ஸோ என்ன ஆகும்னா கீழே விழுந்தாலுமே க்ளவுஸ் தான் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிற வரைக்கும் உங்கள் கை வந்து எப்போவுமே சேஃபாக இருக்கும். ஸோ ஓகே, அண்ட் தேர் ஆர் அகெயின் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ் இன் தட். யூ ஹேவ் அகெயின் இன் ரைனாக்ஸ் இருக்குது, ஸ்கிமேட்டோட இருக்குது, you have Solesலையும் இருக்குது, BBGலையும் இருக்குது. So there are different brands and the price of these gloves starts from around 2, 5, 3, 5, 4, 5, it goes up to 10,000 as well. And you have a thermal wear gloves also if you're going for a trip like Leh Ladakh, ரொம்ப சில்லான ஏரியா, ஸ்னோ ஏரியா மாதிரி போனீங்கன்னா you get a thermal layer combination of gloves with waterproof. But I will suggest that if you're not so focused on going to any of the snow areas, நீங்க அடிக்கடி வந்து you're not going to go in any of the rainy monsoon season போக மாட்டீங்கன்னா it's better that we are try to get a normal good brand, good certified gloves so that it protects your hand, not a waterproof or not a thermal wear. So that if you are traveling within any of the states, உங்கள் ஸ்டேட்லேயே நிறைய டூரிஸ்ட் பிளேசஸ் இருக்குது, then you should go for that. Next comes your riding jacket. Okay, riding jacketல பார்த்தீங்கன்னா there are different types of jacket which comes as again different brands. Mesh type இருக்கு, full type இருக்கு. So it all depends on what type of rides you go. So off roads riding பார்த்தீங்கன்னா jackets are different. Normal bike ride highways க்கு போனீங்கன்னா jackets are different. And if you go for சும்மா daily city commute க்கு போறீங்கன்னா அதுக்கு jackets separate இருக்கு. Okay, so what I would suggest is that what kind of rides you generally prefer. So based on that, choose the correct riding jacket and please be very cautious. சும்மா ஒரு ஏதோ ஒரு ஓகே 3,000 2,000 தான் ஜாக்கெட் கிடைக்குதுன்னா it all depends on the material as well, because the material aberration and the quality of stitches is also more important. It plays an important role. நீங்கள் கீழே வந்தால் அப்போ கிழிஞ்சு போச்சுன்னா ஒரே ஸ்பாட்டில் எல்லாமே போயிடும். So get a good jacket depending on what is the use of your riding. Okay, now jacketsல பார்த்தீங்கன்னா there are level 1 and level 2. Many people, they simply don't understand what level 1 and level 2 is. Level 1 is a basic protection which has an impact of 35 kilonewton force வரைக்கும் impact இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கீழே விழும்போது அந்த இம்பேக்ட் வந்து 35 kilonewton ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அதே லெவல் 2க்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா இட் இஸ் லெஸ் தென் 18 or 20 kilonewton. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் வெரி குட் பிராண்ட்ஸ். ஸோ த இம்பேக்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக வர இம்பேக்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ த armor which is being used in the riding jacket, those things gets observed completely. Okay, so what are the different types of armors which is there in the riding jacket? So first comes your elbow. So elbow பார்த்தீங்கன்னா இங்கலேருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்கும். So you can see the picture what I'm
pasting it here right now. So it will show you what exactly where are the armors are coming from. So one is from elbow, ingalandi inga irukum. Next one the shoulder, which is from here to here. So which is these two on the majority எல்லா ஜாக்கெட்ஸ்ல இருக்கும். And some of the medium brands வந்து back spinal இருக்கும். And some of the more good jackets will cover your chest part also. So you have elbow, shoulder, spinal and your chest. Now again அந்த ஜாக்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா level 1 level 2 நான் சொன்ன மாதிரி CE certified armors இருக்கு. ஸோ பெஸ்டான உங்களுக்கு fully loaded fully featured மாதிரி வேணும்னா I will suggest go for Rhinox, where you can find a mesh type also. Even Royal Enfield they are giving up, and Solace-லையும் இருக்கு, BVG-லையும் இருக்கு. I use Schemator. ஏன்னா Schemator ஓடது வந்து there's a lot of color combination there, so I don't like always the black color, so there's a different combination of colors, so I use Schemator with level 2 armors. And இன்னொன்று நீங்கள் வந்து செஸ்ட்டோ இட்ஸ் அ ரிமூவபிள் டைப் as well. ஸோ நீங்கள் வந்து நாளைக்கு ஒரு ரைடிங் ஜாக்கெட் வந்து வாஷ் பண்ணணும் இது பண்ணணும்னா யூ கேன் ரிமூவ் தோஸ் ஆர்மர்ஸ் அண்ட் யூ கேன் வாஷ் இட் அண்ட் தென் யூ கேன் put it back and reuse it. Okay. Yeah, so riding jacket is most important, and again அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃபும் இருக்குது, ரெயின் லைனர்ஸும் இருக்குது, தெர்மல் வியர்ஸும் இருக்குது. வாட்டர் ப்ரூஃபில் போனீங்கன்னா தேர் ஆர் வெரி வெரி காஸ்ட்லியான ப்ரைஸ், வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ யூ ஷுட் சூஸ் டிபெண்டிங் ஆன் வாட்ஸ் யுவர் யூசேஜ். ஸோ உங்களுக்கு வாட்டர் ப்ரூஃப் வேணுமா, இல்லை நார்மலாக ஒரு உள்ளே வந்து லைனர்ஸ் இருக்கும். ஆக்சுவலி நான் வாங்கின ஸ்கிமேட்டர் ஆகட்டும், ரைனாக்ஸ் ஆகட்டும், சில இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்ட், சில இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து லைனர்ஸ் இருக்கும், தெர்மல் வியர் இருக்கும், அண்ட் தட் இஸ் அ ரிமூவபிள் டைப். ஸோ நீங்கள் ஹில் ஏரியா ரொம்ப சில்லான ஏரியா போகிறீங்கன்னா அது உள்ளே நீங்கள் தெர்மல் இது போட்டுக்கலாம். இல்லை நீங்கள் ஸ்லைட் ரெயின்ஃபால் மாதிரி வந்துன்னா யூ கேன் புட் த லைனர்ஸ், பிகாஸ் என்னோட ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இட்ஸ் அ மெஷ் டைப். இல்லை எங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேண்டாம், எனக்கு வெறும் ஜாக்கெட் மட்டும் இருந்தால் போதும், ஐ கேன் புட் அப் ரெயின் கோட் or something like green color, it's a fluorescent green color. So அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து தாராளமாக போட்டுக்கலாம். You can buy it from Rhinox, from Decathlon, from wherever you want, and that is also, yes, it's not too expensive. It comes around 1200 to 1800 rupees depending on the sizes and quality. So நீங்கள் அது கூட as a rain liner யூஸ் பண்ணிக்கலாம் if you're traveling in monsoon. But I would advise don't travel much on monsoon during heavy rains, flood, இந்த மாதிரி ஹில் ஏரியாவில் வந்து நிறையா லேண்ட்ஸ்லைட்லாம் ஆகும். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு கோ இன் த மான்சூன் ரைட் வேர் யூ ஹேவ் லெஸ் ரெயின், ஸோ தட் யூ என்ஜாய் த climate as well, and do keep an eye on your tires and brakes when you're going on a monsoon ride. Okay, so riding jacket, yeah, you have different brands like what I said, Solace, BBG, Rhinox, Schemator, இன்னொன்று ஏவிஜி. ஐ மீன் இதுவும் இருக்குது, நிறையா இருக்குது. ஆக்சுவலி ஹெல்மெட்ஸில் தான் ஏவிஜி இருக்குது, பிகாஸ் இட்ஸ் அன் இட்டாலியன் பிராண்ட். இட்ஸ் அ வெரி குட் பிராண்ட். ஸோ இதுலேயும் வந்து இருக்குது. ஸோ யூ கேன் லுக் அவுட் இன் மை the picture, the post what I'm posting, and you can also Google it around with the list of riding gears, and you can judge what is your price. Okay, உங்களோட பட்ஜெட் என்ன அது பேஸ் பண்ணி போகலாம். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த பேண்ட். ஓகே, ஸோ பேண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹிப் ப்ரொடெக்ஷன், your thigh protection, knee protection, and your knee-க்கு கீழே இருக்கிறது காஃப் அந்த கீழே அந்த ப்ரொடெக்ஷன் உங்களுக்கு வரும். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் இருக்குது, சேம் கைண்ட் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் ஹேவிங் இன் த ஜாக்கெட், அதே கான்செப்ட் தான். பட் அகெயின் ப்ரைஸ், ஸோ அதெல்லாம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் கம்ஸ் அரௌண்ட் மோர் தென் 5K. அது 5K கீழே வர்றது கொஞ்சம் கம்மி தான். யா, ஐ திங்க் சென்னையில் வந்து வி ஹேவ் அ மோட்டோவியர், ஸோ ஹூ இஸ் அ கஸ்டமைஸ்டு, he does a riding jacket and pants depending on your size, because some of the brands பாத்தீங்கன்னா size வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகாது. So what you have to do is you have to go for a customization. So customization பாத்தீங்கன்னா these all are foreign brands, they don't do it. So we have a place here in Chennai, and he's a very good known motowear who does all this customization. உங்களுக்கு எங்க கலர் வேணும், எங்க ஜிப் வேணும், இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் வேணும், என்ன டைப் ஆஃப் ஜிப் வேணும், அதெல்லாம் வந்து he's doing it. You can reach out in I think he's in Triple King, so you can reach out there as well for a customized riding jacket and pants. இல்லை உங்களுக்கு வந்து பேண்ட்ஸ் வேண்டாம்னா you can wear a normal, ரொம்ப டைட் ஃபிட்டிங் ஜீன்ஸ் போடாதீங்க, பிகாஸ் ரைடிங்கில் வந்து ரொம்ப டைட்னா you will feel uncomfortable. Okay, so what I will suggest is that go for a normal pant. ரொம்ப okay, jeans you can wear jeans, but go for a normal pant which is not too tight.
and you can wear a very good knee protection and your knee கீழ இருக்க bone protection. Okay, so Amazonல பாத்தீங்கன்னா or any of the shopsல போய் நீங்க அந்த ரைடிங் ஜாக்கெட் பேண்ட் ஹெல்மெட்லாம் வாங்கும்போது he is also having those things. So ரைனாக்ஸ் இருக்கு, ப்ரோ பைக்ஸ் ஒரு பிராண்ட் இருக்கு, ரைனாக்ஸ் இருக்கு, சோலஸ் இருக்கு, அகைன் பிபிஜியும் இருக்கு. there are different brands depending on what kind of off-roading போறீங்கன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும். So you can wear that also. It's not mandatory you have to go always with the set like jacket and pant. அது உங்ககிட்ட பட்ஜெட் இருக்குன்னா தாராளமா நீங்க போய்க்கலாம். But always it's good to have all kind of riding gear so that you are safe when you're falling down. Okay, next comes the boots plays a very very critical role here, because a very good boots will really help you out in saving your legs with any kind of stone. ஏதோ நடுவில் ஒரு கல் இருக்கு, ஒரு ஸ்டோன் இருக்கு, வந்து ஒரு இம்பாக்ட் ஆச்சுன்னா it will definitely pain. I think you all know how the pain is, so it's better to have a very good shoe. Again, I'm using Gadasil, who is from Pammal. He's a very good bike rider, Mr. Dinesh, who is in Pammal. He's a Gadasil and he's a experienced bike rider. அவரே ஒரு brand start பண்ணாரு, and it's from decades, not like recently new one. It's from decades, and he's also manufacturing a very good shoes. But again, price, அவர் நல்ல குவாலிட்டியான ஷூ தான் தராரு. I'm using it, my friends, everybody are using is the Gadasil brand, and you can look out in his website. Pricing is competitive to the other brands like Royal Enfield, Rhinox, BBG, Solis, இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய இது இருக்கு. And you have Alpine Style வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஹையஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவான இது. Alpine Style வந்து ரொம்ப ஹெவியான, எப்போ பாரு ரைடிங்லேயே இருப்பாங்க. their hobby, their duty, wherever they go as they're always devoted for bike rides. So அந்த மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் வந்து I would suggest, yes, it's very good. And actually Alpenstein, these are people, the brands which are actually good for the off-roading. But if you are going for off-roading, you can go, but the budget is too expensive. Yes, but all these are good. But I suggest Gadasil, because I suggest in Solamate, my choice is Gadasil. I am happy with it. Quality nalla irukku, comfort nalla irukku, and I am okay with its performance as well. Okay, it's very comfort as well. During summer, rainy season and winter also, it's very good. Okay, next இன்னொன்று என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, ஹெல்மெட்டில் வந்து ப்ளீஸ் யூஸ் அ டி ரிங் டைப். ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் அ கிளிப், நம்ம நார்மல் சிட்டியில் போடுற மாதிரி. ஆல்சோ ஆல்வேஸ் யூஸ் அ டி ரிங் கிளிப் டைப் ஹெல்மெட், விச் இஸ் ஆக்சுவலி மோர் சேஃபர். கிளிப்பு டக்குன்னு வெளியில் வராது whenever you're falling down. But I will suggest that always wear a very good riding gears. You can see that so many accidents are happening even though you are very good in your skills. மற்றவங்க எப்படி ஓட்டுறாங்க யாருக்கு தெரியும்? Who knows? The second person, the third person who is in front of you or who is behind you, how confident we are. I mean, not your friends. I mean, okay, your friends might be riding in a different pattern or they are riding in the same pattern as you are. But I am talking about the public roads. Highway la pathina, in highway you see many foolish people are there who just cross and try to overtake us. Like, okay, he's going in this speed, I should also cross him. And those people don't wear anything, so they are putting their life at huge risk and putting our life also in huge risk. So நீங்க என்னதான் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கில், உங்க மேல நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தாலுமே, because of the bullshit people in the roads, you have to be very careful. And அவங்களுக்காக இல்லையோ உங்களுக்காக, உங்க ஃபேமிலிக்காக, because everyone has their own sweet family, your own dreams. I know you people love to drive, so please be careful during driving. Wear all riding gears. Even though if something mishap happens, sorry to say this, touch wood, idu varaikum yaarukkum aalena, it's well and good, it should not happen as well. But I would suggest that wearing a riding gear is always very very good. It's most important. Riding gears illame daivu seidu don't jump into the highways. So I will say that it's most important. And yeah, go for a good ride, enjoy your ride, and love your rides. Riding gear is must. And
வேறு ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. And thanks for watching my video. Do like, subscribe, and do comment if any suggestion I need to improve. And இன்னி வேறு ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா தாராளமாக நான் கொடுக்குறேன். And thank you for all your support, guys. Thank you so much. Thank you.